Buonasera, bentornati, benvenuti alla serata conclusiva dell'11ª edizione delle Conversazioni. Stasera ho l'onore di avere con me il vincitore del Booker Prize, Marlon James. Marlon, accomodati. Non voglio ripetervi il format, voglio solo annunciarvi che uno dei piaceri di questo lavoro è sentire delle critiche così aperte, evidenti e intelligenti come quelle che leggerete ci fa Marlon. Voglio solo ringraziare chi rende possibile le conversazioni. Persol, SIAE, la RAI ovviamente, Gucci, Generali e BNL. Un ringraziamento di cuore a tutti quanti e il ringraziamento va ovviamente a tutto lo staff delle conversazioni, ma come di tradizione alla fine faremo un saluto a tutti quanti. Prego, iniziamo con la lettura di Marlon. Hello. So mine is. So mine is kind of ironic because it says why I'm almost done talking about diversity, even though that's why I'm here. So is it? You'd think with the rise of Donald Trump in the U.S., Marine Le Pen in France, the newly energized neo-Nazi and KKK movements, and with people all over the world, but particularly Europe, suddenly emboldened to be public with their racism, anti-Semitism, sexism, homophobia, transphobia, and xenophobia, that now would be the perfect time to raise the banner high for diversity. Now would be the time to have discussions and raise awareness, and yet now seems like the perfect time to stop talking about it. Or at least stop talking about it in the way we always have. Why now when that voice seems to be needed most? The problem is all this talking. Liberals in particular love to talk. We debate issues, we explore the conservative angle despite them never returning the favor. We talk about solutions, we even try to tolerate those who would not tolerate us. The problem with all this conversation is that that is all we do. We have diversity panels and invite writers of color, perhaps Roxanne Gay or Juna Diaz, or a Native American or a Native Australian, so as not to ignore original peoples. We invite a gay man or woman with extra bonus points if the homosexual is a person of color. Then we invite a few white persons who claim to get it, even if they are mystified by the racial arguments breaking out on college campuses. Aren't they all rich kids? Or Black Lives Matter? It's not just that diversity, like tolerance, is an outcome treated as a goal. It is that we too often mistake diversity with doing anything constructive about it. This might be something we picked up from academia, the idea that discussing an issue is somewhere on par with solving it, or at least beginning the process. A panel on diversity is like a panel on world peace. It should be seeking a time when we no longer need such panels. It should be a panel actively working towards its own irrelevance. The fact that we're still having them not only means that we continue to fail, but the false sense of accomplishment in simply having one is deceiving us into thinking that we tried. One could ask, but isn't that why we need to have that talk more than ever? To recognize and appreciate diversity more, to overcome racism, sexism, and all the other isms that divide us. Well, for one, saying these isms are dividing us is implying that we're equally to be blamed for the division. What is happening is one group using social, economic, and political policies to separate themselves from others, not always deliberately. It's not for the black person to be more open-minded, it's for the white person to be less racist. It's not for the trans person to prove why she needs to use the female bathroom, it's for the bigot to stop attacking trans people. The problem with me coming to the table to talk about diversity is the belief that I have some role to play in us accomplishing it, and I don't. And the fact that I have to return to the table often should be proof that such discussions aren't achieving what they're supposed to. And whose diversity is it anyway? Are we truly being diverse, or are we just widening that hierarchical lens for one sector of the population to broaden their view of the world? For some people, an Asian sidekick in a movie is diversity, or a white woman putting on a kimono. But who is this diversity benefiting?
And what about diversity's side effects, like cultural appropriation, which some people still look upon as a positive thing? Are we truly broadening our landscapes, or are we just cutting off a manageable chunk of exotica, or worse, putting a white voice on top and selling 1 million copies? Exploiting the cultural richness of diverse peoples without accepting the peoples themselves, or worse, simultaneously driving them out. Because the other problem with diversity is that it works with segregation astonishingly well. In fact, it gives liberals in particular the opportunity to pay lip service to a thing that they may be unable or unwilling to actually practice. Well, that's not totally true. They could travel to these neighborhoods of color if they wanted to, maybe for some authentic Indian food. But for security concerns, sketchy becomes a code word for black or brown or just poor. Again, these are liberal cities that pride themselves on diversity, and yet New York City has the most segregated schools in America. Chicago's black and whites live such radically different lives that they are essentially in two cities. A multiplicity of neighborhoods merely means that multiplicity exists. It doesn't mean that anybody lives, works, or even plays together. Funnily enough, these diversity panels tend to happen at festivals and conferences in cities where diversity is all but forced out. New York, Washington, D.C., London, San Francisco, Los Angeles, Portland, Seattle, Portland, Oregon, but not Capri. For example, Portland, Oregon, for example, is the whitest city in America, with a 75% white population and a 3% black population that's getting smaller. San Francisco is at 5.4%, and Los Angeles' population is getting smaller too. These are cities, and by extension people, who would be horrified at the idea of being called racist, yet they seem to be active segregationists. Because of one of the hallmarks of these cities is a total failure at housing affordability, something these cities still don't recognize as failures because, one, they are a result of environmental policies that meant well but drove prices up and put huge burdens on low-income households, two, so much money is being made, and three, it's only colored people who are being kicked out anyway. Last year, when a friend lamented to me that he was being kicked out of Williamsburg in Brooklyn, I suggested he track down the Puerto Ricans his arrival helped drive out and see where they went. Better yet, try this experiment on Airbnb. Book a few places with a photo of a white person, then change that photo to one of the same person hugging a person of color. Diversity can't accomplish anything because diversity shouldn't have been a goal in the first place. The other problem is a continued insistence on having the writer of color talk about these things, as if by getting Claudia Rankin to talk about diversity, one has accomplished something. You would think our sole purpose as writers at these panels is to broaden the understanding of white people, when we could, talk about writing. Worse, it's the same talk we gave last year, and the year before that, and the year before that one, going back years and decades. Either we're not speaking loud enough or clear enough, or maybe nobody is listening. Maybe a diversity panel should be all white. Think about it. A panel on diversity with no diversity on it. The outrage would be immediate, even from people of color, and yet maybe that is what should happen. And maybe the first question should be, why do we need a black person on a panel to talk about inclusion when it's the white person who needs to figure out how to include? I actually think a far more profound set of questions could arise if the writer of color is absent, beginning with what her absence means. Is such a discussion legitimate without a black or brown or gay voice, despite diversity being a white problem? What does a white problem even mean? Especially if the default position is that we're basically in the right. And are we even equipped to talk about diversity, or were we leaving it to the colored person to provide insight for us to float an opinion on top of it? What do we really know about segregation? Do we have the latest figures of persons of color working in publishing? Who is Sandra Bland, and does she matter to you? Rather than hear black people complain about it, can you provide a guess or even a solid explanation why all black female writers get the same book cover? And if you hear yourself reciting the same talking points all over again, would you recognize it?
My fear, though, is that our absence would create a different set of problems. After all, when it comes to diversity, most of us feel we're doing a good job until someone, usually a person of color, points out that we're not. Maybe a diversity panel with no diversity results in nothing being discussed. But we, the other, are exhausted by people's short memories. It's like that mental condition where a person's mind goes blank every day, resetting the point before brain damage. The point I will raise at a diversity panel this year will be the same point I raised 10 years ago, which again reinforces the questions of what purpose these panels serve, especially when its primary purpose, which is to get to the day when we will no longer need such panels, is not any closer than they were before. Maybe we will stop failing so badly at true diversity when we stop thinking that all we need to do is talk about it. Thank you. Bravo. And now I run from the stage. Non posso che ringraziare per le critiche evidenti Marlon per questo pezzo brillante. Ora, io non so se posso considerarmi un liberal, forse non lo sono, però mi sembra evidente che il tipo di personalità che tu attacchi maggiormente è questo mondo liberal che si riempie di parole, di bei dibattiti. Is he saying bad things about me? No, nothing about you. Ma perché questo mondo liberal, di sinistra diremmo noi in Italia, si riempie la bocca appunto di discussioni, dibattiti, panel, eccetera, e poi concretamente non fa nulla? È un modo per lavarsene le mani? È una forma di ipocrisia? Perché secondo te succede questo? Questo mi interessa chiederti. Thank you very much for the great criticism that are in your brilliant piece. I don't know if I should consider myself liberal, but of course you're addressing liberals and you're saying that they spend a lot of words in panels, discussion, but why do you think they do so? Is that to wash their hands, and why don't they act? Why is just hypocrisy? Why is it? I don't think it's hypocrisy at all. I think we discuss it because it's something that should be discussed. It's something that doesn't go anywhere. It's something, especially in the States, black people are still being killed by the police, and I'm not anti-police at all. We talk about the contradictions of, and usually my discussions are purely with liberals because I just think conservatives are a lost case. But I think that it's too easy for us to ignore certain things that are happening. And with us sometimes, I think we think just talking about an issue is somewhere towards solving it. And we always say that at least we're talking. I'm like, we've been talking for 50 years. And I think it's a sort of... Ma tu non... Scusami, finisci. Yeah, but I think talking ultimately is talking. It's a non-action. Non credo che sia una forma di ipocrisia, sono discussioni che non portano a niente. C'è ovviamente il bisogno di parlare, in particolare in un paese come gli Stati Uniti, dove ci sono ancora tanti neri che vengono uccisi dalla polizia, e io non sono contro la polizia. Quindi è evidente che io parlo di questo, di questa verbosità in merito a certi temi con i progressisti, perché con i conservatori sarebbe una causa persa. Ma è anche vero che il fatto di parlarne in qualche modo significa illudersi che sia un passo verso una soluzione, quando in realtà non è così, perché sono 50 anni che ne stiamo parlando e non si va al dunque. Io sono più severo di te, io invece ci vedo, non sempre ovviamente, c'è molta gente che lo fa in assoluta buona fede, una buona dose di ipocrisia. Ma non credi che però parlando si siano creati anche le basi, insieme a fare altre cose, le proteste, le manifestazioni, per esempio per avere un primo presidente nero in America? I'm even stricter than you, possibly, because there are many people that are in good faith, but I do believe that hypocrisy has a role in it. But don't you think that talking about these issues, you end up setting the basics and the pillars that, for instance, brought the first black president of the United States of America?
No, actually, I think it was work, and I remember being one of the. I mean, actually, that's not talking in a sense of talking in a sense that I remember canvassing for Obama, and I think people like me and the people who went out in neighborhoods and go, could you give me 5 minutes where I can tell you why you should vote for this guy, did a lot more than say people were having panels about it. And it's I'm not anti-intellectual because I am an intellectual, but it's one of the things that always bothers me when I'm on college campuses. We'll have this panel on poverty, and then everybody goes home. It's like, then what was the point? And there's always comes this point where everybody's uncomfortable when you get to that. But what are you going to do with all this information you just put forth? Because nobody has an answer to that. I think that one the problems sometimes with discussions, a discussion about diversity needs to happen here, but it also needs to happen in Southside Chicago. It needs to happen in I can tell you some places in Boston that needs a talk on diversity. It needs to happen in Cornwall. Places where everybody's afraid that that talking the new idea or the forbidden idea is gonna get you hurt. It's gonna get you punished. It's gonna get you sort of confronted. And I think, but that's where it needs to go. No, io non credo che nel caso dell'elezione di Obama sia il frutto di lavoro che io per primo ho fatto nell'andare in ogni quartiere insieme a tanta altra gente a chiedere 5 minuti di tempo per un confronto diretto e per dire le ragioni per cui era necessario e importante votare per lui. Credo che sia un confronto di questo tipo a essere molto più efficace rispetto appunto a un dibattito, a un convegno, a un incontro. Io stesso sono un intellettuale, ma il limite degli intellettuali è proprio questo, e mi irrito profondamente quando in università come in quella in cui insegno io si fa per esempio un dibattito, una conferenza sulla povertà e poi si torna tutti a casa. Beh, ma il punto qual è? Si prova un grande disagio, ma che cosa se ne fa di tutte, cosa ce ne facciamo di tutte le informazioni che a quel punto abbiamo avuto in queste occasioni? Nessuno è in grado di rispondere. Certo, è importante parlarne, è importante parlare della diversità qui a Capri, come è importante farlo nel South Side Chicago, a Boston o a Cornwall, in questi posti dove esprimere dei concetti nuovi in qualche modo crea un disagio tale perché il timore è quello di farsi del male, di essere puniti per un confronto del genere. Stringiamo il campo un po' in una dimensione artistica. Ti chiedo scusa se ho preso una caramella, ma ho un colpo di tosse. E vi chiedo scusa. Un po' di tempo fa ho fatto una discussione di questo tipo con Spike Lee, il quale mi ha detto che mi ha consigliato fortemente di vedere un film che si chiama Ray, su Ray Charles, forse lo ricordate, con Jamie Foxx. Jamie Foxx vinse anche un Oscar per l'interpretazione di Ray Charles. E il motivo per cui Spike Lee me lo consigliava e che secondo lui era l'unico o uno dei pochissimi film diretti da bianchi che sapeva raccontare bene il mondo dei neri. Ora, non so se questo è vero, se sia l'unico e se sia stato veramente efficace, ma la mia domanda va alla base del ragionamento. È possibile per un bianco raccontare bene il mondo dei neri e viceversa, ovviamente, per un ebreo raccontare il mondo arabo, per un cattolico raccontare il mondo protestante? Insomma, esistono delle cose che soltanto chi è parte di una certa cultura o di una certa razza può raccontare, può cogliere, secondo te? I would like now to narrow down our conversation to the artistic sphere. Some time ago, I met Spike Lee, and in this conversation, he suggested that I saw Ray, a film about Ray Charles, played by Jamie Foxx. They got an Academy Award for that. And he mentioned the film as an example of one of the very few, if not the only one, the film directed by a white director. Tyler Hackford is the name of the director, by the way.
onto a black persona, and he said that it's the only example. I don't know if this is true, but my question is, do you think that white author can describe black universe? Do you think Jew authors can describe Arabic world, or Catholic can describe and portray Protestant? I mean, is there... Oh, sorry. Your ethnicity somehow is a sort of prerequisite to be able to... Yeah, I want to answer both questions. I think Spike Lee is right. I think Ray is the only movie. And You agree? I agree with him, and this is why I agree with Ray. And funny enough, considering that a considerable part of that movie, Ray is a drug addict, but it's still one of the few movies about black genius that spend some time to explain what black genius is. And it's one of the few movies where the context of the film is the person's art, as opposed to the big problem he has to deal with. And it's a very tricky one, because a lot of the film is about him taking drugs. But a lot of the film also goes into... That film explains the exact 4 times Ray Charles revolutionized American music. And it spent a lot of time doing it. The sequence where all they do is play What Did I Say in its entirety. America was not the same after that song came out. For one, we've never heard sex so long on the radio. So he's right. And most of those other films... Bird is a horrible film. Why do you think so? Because all I know about Bird is that he's some drug addict. This is one of the titans of 20th century music, and I have no idea why. Can I interrupt you for a second? Yeah. Bird is a film on Charlie Parker, directed by Clint Eastwood. Yeah. If you watch Amadeus again is a film with a lot of problems, but you leaving know why Mozart is a genius. So I agree with him. Ray is the only one. Let her translate and then you go to Right. the second part of the question. Yeah. Innanzitutto voglio dire che io sono d'accordo con Spike Lee, sono convinto anch'io che Ray sia l'unico film diretto da un autore bianco su una personalità nero fatto assolutamente bene. Innanzitutto perché gran parte del film ci mostra Ray Charles che fa uso di droga, ma nonostante questo il film è dedicato a mostrare la genialità dell'arte di Ray Charles e non i problemi che lui ha dovuto affrontare nella sua esistenza. E di fatto quindi ci mostra l'artista che ha rivoluzionato la musica americana, a seguito della cui esistenza l'America non è più stata la stessa, a partire dal fatto che le emittenti radiofoniche trasmettessero testi espliciti. Un caso opposto è quello di Bird, che secondo me è un film orribile, il film appunto aggiunto Antonio su Charlie Parker di Clint Eastwood, perché di fatto ci mostra un tossicodipendente. Amadeus è un film che ha dei difetti, ma indubbiamente ci mostra la genialità di Mozart. As for the second part of the question, of course they should. White writers should write black characters. Black characters should write white characters. I spend a lot of time writing women. I like to think I'm good at it. That's our job as writers, is to get into these spaces. I don't think we necessarily, and I don't even necessarily think you need empathy to get into these spaces all the time. What you need sometimes is observation. You know, I like the original version of sympathy. You know, I'm pro-sympathy. I'm not a big empathy guy. I'm pro-sympathy, where sympathy originated meant understanding between us. And I think you can come to an understanding between whatever your other is. Let's pick a book that failed at this, John Updike's Terrorist. Here's a book that was meticulously researched. You can tell he did his work, and it absolutely fails getting into the other. It's a novel that you're just waiting for the 60-year-old man to find some young girl to have sex with, so we can go back to the Updike we know and love. And I'm not, and this is one of the absolute geniuses of 20th century literature and writing, and not just fiction but non-fiction. He's a peerless writer, but the failure there is something that Jane Smiley correctly to me said is a failure of Heart of Darkness, where instead of embodying or even reflecting characters, all he did was project his fear and desires on a character and react to it.
And we still do that. If you want to see how people do that, just look at any picture of any woman in any video game ever created. They have 5 doctorates, but they still have 36 double D breasts. Yeah. And they can run 30 miles an hour in 10-inch high heels. And they're always ready for sex and killing. Who's that person? That's a desire projected on somebody, and then men react. It's and I think that's a mistake that makes. I think I am far more forgiving of a 3-dimensional character where the person got the accent wrong than somebody where they clearly did their research and that's not a human being on the page. E riguardo alla seconda parte della tua domanda, io credo che sì, sia assolutamente possibile per uno scrittore nero creare dei personaggi bianchi e viceversa, con tutti gli esempi che tu hai citato. Io personalmente amo pensare di essere bravo, per esempio, a descrivere i personaggi femminili, e per far questo uno scrittore non ha bisogno di empatia, ma ha bisogno di osservazione. Io più che di empatia sono a favore del termine simpatia, nell'accezione originaria di riuscire di capire tra due persone. Per citare un esempio di uno scrittore che è stato tra i più geniali del XX secolo, John Updike, The Terrorist, aveva fatto sicuramente delle ricerche straordinarie per dipingere questo protagonista, ma di fatto ha fallito miseramente nel ritratto che ne fa. Non riesce assolutamente a renderlo credibile, e appunto parliamo di un genio della narrativa. Di fatto quello che gli manca è il coraggio di osservare anche il lato oscuro. Quello che invece fa è quello che vediamo attuato in tante forme, compresi tanti prodotti televisivi o cinematografici, cioè una proiezione delle proprie paure e una reazione, come le immagini di queste donne procaci sempre pronte con tacco 15 che camminano disinvolte, sono sempre a portata di mano. Questo è un ritratto che è una proiezione di un desiderio di qualcuno, ed è evidente che un uomo reagisce rispetto a una caratterizzazione di questo tipo. Io preferisco invece che ci siano dei personaggi descritti a 3 dimensioni con un accento magari sbagliato, e non personaggi che non assomiglino neanche più a degli esseri umani. I mean, an example of a novel that works. Andre Aciman's "Call Me by Your Name." And it's one of this sensational and incredibly hot story of 2 men who have fall in love. It's a gay love story. And I remember I wrote an article, and my big thesis was only gay men can write sex. And I quote Andre Aciman and "Call Me by Your Name," and the editor calls me, he's straight. It's like, no, he's not. And I was like, no, he's totally straight. I was like, this guy is not straight. And even now, like, if I see him, I might just wink. I was like, it's living proof again that you can get in that space. But part of it is you kind of want to have to go into that space to begin with. And I think a lot of times we want to move around and hover around these different identities, but we don't want to get into the space. And I think that's one of the things we have to do. Un altro esempio, invece di un romanzo assolutamente riuscito appunto nella descrizione dei personaggi che ci fa, è Call Me by Your Name, non conosco il titolo. Non lo so neanche io. Di Andrea Aciman, è una storia veramente straordinaria, anche molto erotica, di 2 uomini che si innamorano, e che io avevo recensito con un articolo, e io sono tra quelli convinti che soltanto un gay è in grado di fare delle descrizioni così approfondite appunto di un trasporto passionale, quando mi sono sentito dire che invece l'autore è eterosessuale. E io ho detto no, non
non è possibile, deve essere per forza gay, no, invece è eterosessuale. E questa è la prova vivente che è possibile entrare in un territorio completamente diverso dal proprio, entrare in quello spazio, in un'identità differente dalla propria. You won't look at a peach the same way. That's all I'd say. Dico solo che poi non guarderete più una pesca nello stesso modo. Senti, questa tua convinzione per cui gli omosessuali, i gay, descrivono il sesso meglio degli eterosessuali, da cosa nasce? Perché sei convinto, se sei ancora convinto di questo? Why do you think that gay people are more able in describing sex than straight men? Well, I don't think so anymore now that I found out he's straight. But I think it was an argument I was saying, not just the gay male writers, but also a lot of the writers of the Latin boom. So a lot of the Latin American writers. I think because there was a frankness, there wasn't an overstating of it that you find sometimes in the flowery romancy type novels, but it also wasn't a kind of understating of it as well. There are times I'll read a British novel, I'm not going to name names because I already have enough enemies, about sex, and I'm like, why do they even bother? Clearly nobody's having any fun. I remember I got into this argument and the person said, if you just show the desire, you never have to show the sex. I'm like, why does it never have? and I remember somebody said to me, there is too much gratuitous sex in your book. I'm like, what's the opposite of gratuitous sex? Duty sex? It's like, what world are you all living in? But I don't find any of that, including no self-consciousness in a lot of. I don't see it in Jose Donoso. I don't see it in Junot Diaz. And I certainly didn't see it in Alan Hollinghurst. In fact, that's one of the if you were to talk here, and I'm not, two writers who I'd say the people who can really write sex, Alan Hollinghurst, Nadine Gordimer. She's so good at it. But yeah, I think that's why I had that whole thing. But then Andre Asselman totally shot down my thesis. Ho l'impressione che Garth abbia riconosciuto lo scrittore di cui parlavi. Io... Non lo penso più adesso, appunto, perché sono stato clamorosamente smentito, però diciamo che la mia convinzione derivava dalla capacità di ritrarre con i giusti toni, i giusti accenti e i giusti colori, senza eccedere e senza farne un understatement. Per parlare, e non farò nomi perché ho già abbastanza nemici, di uno scrittore britannico che io mi domando ma perché si danno anche la pena di descrivere le scene di sesso nei loro romanzi. È evidente che non c'è alcun piacere né alcun divertimento in queste scene, e la risposta che mi viene data è basta mostrare il desiderio, non c'è bisogno di fare una descrizione dettagliata perché diventa sesso gratuito, e a quel punto io dico sempre c'è una differenza comunque tra sesso gratuito e il suo contrario, che è il sesso per dovere, nel momento in cui leggi delle descrizioni che appunto fanno parte di sesso per dovere, o quantomeno di una totale assenza di consapevolezza di sé e di coscienza di sé, che è appunto tipica di molti autori. I have the impression that Garth recognized the British author, by the way. We'll talk. Senti, in queste 6 serate abbiamo fatto sempre la stessa domanda, tu sai di cosa si tratta? È una citazione da Fellini, è divertente perché 3 dei nostri ospiti si sono dichiarati a favore e 3 contro, quindi hai anche una responsabilità. Ti dico qual è la frase e poi dirai cosa ne pensi. La frase è questa: un linguaggio diverso è una diversa visione della vita. Sei d'accordo o no? So it's now the 6th evening and it's your turn to answer exactly, to comment on the Fellini question. As you know, 3 of the authors agree and 3 disagree, so it's your responsibility now. And the question is, a different language equals a different vision of life. Can I agree and disagree? No. A different language is a different... I'm going to say no. I think
the similarities are too similar. We love, we hate, we fall in love, we follow the love. Our families all drive us crazy. It's one of the things I remember reading a novel that's kind of in another language, Jessica Hagedorn's Dog Eaters. And it's a novel about the Philippines, and it's written in a very Filipino English, Spanglish English, which to me is another language. And one of the things I realized about Philippines just from reading that novel, I told her when I met her, this is the greatest novel ever written about Jamaica. And it's set in the Philippines. And so because among the other things, you and those who come from countries like the Philippines and Jamaica and South Africa and these countries know what I'm talking about, where you always seem to be in the middle of either an election or a beauty contest. And once I said that, there are people in the world who will just nod, yeah. If a Venezuelan was here, they go, yes. If a South African was here, they go, yes. If a Filipino, yes. And I think the similarities are too similar. I also think it kind of underestimate the brilliant work that our translators do. And there are some terrible translations out there, of course. But there are some people doing absolutely dazzling work, sometimes for so little money. And I think that they we put a lot in their hands. We put the whole language of global communication in their hands. And I think they, for the most part, do really fantastic work. No, allora se non posso scegliere tra l'essere sia d'accordo che in disaccordo, non sono d'accordo, perché ci sono troppe somiglianze, troppe similitudini che sono troppo simili, nel senso che ciascuno i sentimenti di amore, di odio, di innamorarsi, di disammorarsi, i rapporti familiari, il modo di guidare appartiene in gradazioni diverse a tutte le culture. Ricordo di aver ammirato un romanzo che si intitola Dog Eaters, di una scrittrice filippina che appunto è anche scritto con un inglese che richiama il suono della lingua delle Filippine, e il mio commento a lei è stato: è il più grande romanzo che sia mai stato scritto sulla Giamaica, quando non era assolutamente ambientato in Giamaica ma nelle Filippine. E questo stesso discorso sono certo che possa valere anche per autori di paesi africani, perché appunto che sia la Giamaica, che siano le Filippine o qualche paese africano, si è sempre o in mezzo a un'elezione o in mezzo a un concorso di bellezza. Quindi di fatto ci sono sempre delle analogie che sono molto, molto analoghe, ecco, similitudini molto simili. E poi non bisogna sottovalutare lo straordinario lavoro che la gran parte dei traduttori dei nostri libri fanno, spesso mal pagati, ma noi affidiamo loro la nostra opera e in una lingua diversa sono in grado di renderle giustizia. Quello che raccontavi su questo romanzo filippino e sulle somiglianze o sulla assonanza che hai trovato con la tua terra o con tanti altri paesi del mondo, mi ha ricordato, pensa tu, proprio un film di Fellini. C'è una scena bellissima in uno dei suoi film più misconosciuti, che è il Casanova, in cui nel centro delle sue peregrinazioni Casanova incontra una donna una gigantessa, che è veneziana e che è accudita da due nani, che già come immagine è abbastanza curiosa. E a un certo punto questi due nani cominciano a lavarla in un'enorme tinozza, e il nano, uno dei due nani, che è napoletano, chiede alla gigantessa veneta: cantami quella canzone della terra tua che mi ricorda tanto la terra mia. Now, you're quoting Dog Eater, this novel set in the Philippines that made you think about Jamaica, that you thought it was a great novel about Jamaica. Made me think of an not too known film by Federico Fellini, that is Casanova. And there's a scene in the film where Casanova meets a gigantic woman from Venice, and she's taken care and assisted by two dwarfs. And one of the dwarf is from Naples, and while bathing her in a bathtub, he says, sing me a song from your land, because it reminds me very much of my land. And we're talking about Venice and Naples.
Non era una domanda, era solo una constatazione, un commento. Invece, per quello che riguarda quello che hai detto sulla tradizione, mi hai fatto venire in mente la famosa battuta di Frost, che diceva che la poesia è quello che viene perso nella traduzione. Tu sei d'accordo? And talking about translation, you made me think about Frost that said that poetry is what gets lost in translation. Do you agree? No. It's too easy a statement. It's too blanket a statement. Marquez believed his English translations were better than the Spanish. I think, yeah, Gabriel Garcia Marquez. There are a lot of true believers out there who will say the Ayler Maud translation of War and Peace is the best. Word for word, it's the least connected to the text. In terms of catching the Russian mood, it's the only translation that got it. I think it's an Il ruolo del traduttore. Ancora una volta, per non fare nomi, non si spiega in certi casi il successo di certi autori all'estero rispetto alla propria patria, se non per merito di una eccellente traduzione. Although I do think, sorry, I was going to say, but there are some things that are lost. Like, for example, if you read old translations of the Icelandic sagas and the modern translation, a lot of the modern translators feel they're there to correct the old translation, because one of the problems you find for a long time with English writers, the default voice for old was Stuart English. Thou, and thus, thusly, and verily I say unto you, like you're translating everything into the Bible. Well, one of the things the old translators got about Icelandic sagas that the new translators didn't get is you would never say something like the river was flooding. You said the river chased the land. You wouldn't say somebody walked out into the rain and got hit by lightning. You say lightning hit the person. It's the whole idea that the old translators got was that the elements are active on you. You don't sail out into the sea welcomed you out into the ocean, which is something the old translators, who no matter how pompous they were, they understood that the new translators don't get. And that's a very important part of Norse mythology, this sort of fatality, because Ragnarok is coming, because the fall of the gods is coming, because you're really not in control of these elements. So all these things, that the whole idea of rain falling on you is a Norse concept. And I think that's something the old translators, what they did with language, they got feel right, which is again like Ayler Maud. Quello che probabilmente viene perduto è nelle nuove versioni. Per esempio è il caso delle saghe islandesi. I nuovi traduttori si sentono in qualche modo in dovere di correggere le traduzioni antiche, in particolare modernizzando delle forme che sono considerate oggi arcaiche, come quelle appunto dell'inglese antico, ma così facendo si perde una prospettiva precisa, che è quella della forza degli elementi. È diverso dire che il fiume straripando in onda la terra piuttosto che il fiume insegue la terra con le sue acque, perché ci dà una dimensione diversa e ci rende il dominio degli elementi naturali sull'uomo. Certo, è un linguaggio ampolloso e pomposo, ma ci fa capire quello che i miti ci dicevano, cioè l'impossibilità da parte degli esseri umani di controllare gli elementi naturali, e appunto non a caso parliamo delle saghe islandesi, la caduta degli dei, eccetera. Ci sono delle espressioni che tuttora risalgono ad allora, come la pioggia che cade su di noi, per esempio. Ieri parlavamo con Marlon del Normal thing. And that one really stuck with me. But yeah, I was always self-conscious of it, and then for a long time I thought that was a bad thing.
Ma in realtà io mi sono sentito diverso appena ho iniziato a parlare, mi sono sentito sempre diverso, e questo è stato terribile, come è stato terribile per ciascuno di noi quando in realtà desideravamo semplicemente essere normali, e vale non soltanto per il fatto di sentirsi gay ma anche di sentirsi un nerd. Io mi ricordo a 14 e 15 anni l'ultima cosa che volevo essere era sentirmi diverso, volevo essere assolutamente normale, e ho dedicato un sacco di tempo a cercare non tanto di sentirmi normale quanto di voler essere normale. E devo dire che in questo una delle poche buone lezioni che ho appreso in chiesa è stato un pastore che mi ha detto: non sei una persona normale perché non sei al mondo per fare una cosa normale. Esiste un'opera d'arte, non necessariamente letteraria, che esprime delle idee differenti o addirittura opposte dalle tue e che comunque tu ammiri? Is there a work of art, and I'm not necessarily talking about literature, that expresses ideas that are different from what you think, but you can admire anyway? Or even opposite from your ideas? No, well, Shakespeare has always done that. Shakespeare had it's amazing. Sometimes I think we have gone backwards from the Shakespeare. There are Jews in Shakespeare. There are Moors in Shakespeare. There are women in Shakespeare. There are fantastic beasts in Shakespeare. They all have desires. They all have complications. They all have the capacity for change. Some change for the better. Some change for the worse. They all are given their moments of humanity. Even Shylock is given some moment of humanity. He set the example a very long time ago, and I think we're the ones who keep going backwards and have to relearn those things. That universe, that huge universe of diversity, of different voices, different values, but everybody given their essential humanity, we have had for what 400 years now. And he still serves to me as an example that you must always complicate the character. Don't make it too easy to love somebody. Don't make it too easy to hate somebody. Always complicate. In realtà mi viene in mente un autore che è più che mai fondamentale oggi e che ammiro, e stiamo veramente tornando al passato, che è Shakespeare, nella sua capacità di ritrarre ebrei, mori, donne, bestie fantastiche, creature assolutamente complicate, sempre con una capacità di affrontare la complessità della differenza, sempre pronte a cambiare, a volte per il meglio, a volte per il peggio, a mostrare comunque dei momenti di umanità anche quando sono figure negative. Pensiamo a Shylock. Ha veramente creato un universo di diversità, di voci differenti che ci accompagna ormai da 400 anni, e che ci dà una serie di esempi di quanto sia importante non fare le cose con semplicità ma farle sempre con complessità. Certamente Shakespeare è tra gli autori che più di ogni altro ha raccontato esempi di diversità. Hai citato Shylock, ma Otello e tanti altri, ma io mi riferivo ad autori che in qualche modo intellettualmente non ami o disprezzi. Ti faccio un esempio preciso. Céline è un autore che ha scritto delle cose orripilanti sugli ebrei, eppure secondo me è uno dei grandi scrittori del Novecento. Ti è mai capitato di provare un sentimento simile, o ci sono degli altri autori che tu, ripeto, ammiri da un punto di vista puramente artistico ma che detesti o disprezzi da un punto di vista intellettuale? Yes, I do agree with you that Shakespeare is still a much needed author, but I was referring not so much to the authors you love, but the ones you despise, and despite that, they express wonderful things, and I'm giving you a very concrete example, Celine. I was going to say Celine. I don't know if his examples are wonderful. I just think he's somebody I still pay attention to. I still read Knut Hamsun. And Hamsun is a raging Nazi. In fact, I used to have this sort of moral outrage sometimes at Flannery O'Connor,
And I remember being very self-righteous about it until I looked on in my library shelf and saw Knut Hamsun. And I go, well, who's a hypocrite? Hamsun definitely. A lot of I'm a big reader of the Victorians. I don't think they're very big on black people. If they had ever met one. Charles Dickens, in particular, for example, one of the first Jamaica civil rights movement was suppressed so harshly they murdered around 400 Jamaicans, and it was one of the most outrageous things that would ever happen in Empire. And I mean, people all over Britain were saying this is a horrible atrocity. Charles Dickens supported it. And he was very public about, no, these Jamaicans need to be taught a lesson and all that. And I'm a big fan of Dickens. But he, this is, he is, in terms of politics, he is not much different from the governor of Alabama or one of those guys. So, but it's a complicated relationship I have with literature. One of the things I tell myself is, if I'm going to stop paying attention to the art of people because they've done terrible things or they're terrible, I'm going to left with almost no art. To me, and maybe I'm lying to myself, but to me, when I engage with the art, I'm engaging with the best aspect of that person. And I think that's how I end up sort of accepting it. Sì, anch'io penso a Céline, ma penso anche a Damsen, che è veramente un nazista assoluto. L'ho pensato anche di Flannery O'Connor, finché appunto non ho visto nella mia libreria gli scritti di Knut Hamsun, che comunque ammiro nonostante le sue idee politiche. Oppure mi vengono in mente gli autori vittoriani, che non erano esattamente dei fan e degli ammiratori dei neri, sempre ammesso che ne abbiano mai conosciuto qualcuno. Oppure Charles Dickens, che in occasione di uno dei più grandi massacri che siano mai avvenuti e che ha dato origine al movimento per i diritti civili in Giamaica, quando sono stati assassinati 400 giamaicani, è stata un'atrocità che ha creato sollevazioni in tutta la Gran Bretagna. Dickens invece si è detto assolutamente a favore di questo massacro, sostenendo che i giamaicani dovevano imparare una lezione. Quindi, nonostante io ammiri i romanzi di Dickens, probabilmente a livello umano lo ammirerei come qualunque politico, come potrebbe politicamente essere vicino al governatore dell'Alabama. Insomma, c'è un rapporto molto complesso con la letteratura per quanto mi riguarda, e se dovessi smettere di prestare attenzione al lato artistico di un autore considerandolo soltanto sul piano umano, probabilmente non resterebbe più nessuna forma d'arte al mondo, e mentirei a me stesso se non lo ammettessi, ma è proprio per questo che credo che l'arte sia il modo per ciascuno di noi di esprimere meglio di sé. L'anno scorso, facendo delle ricerche per un libro, mi sono occupato di quello che è stato considerato il primo match pugilistico del secolo tra Jack Johnson, il grande campione di colore, e Jim Jeffries, che era il campione bianco. Fu un match indimenticabile, che spaccò ovviamente l'America e il mondo intero, perché era il 1914, se non sbaglio, e uno scrittore, uno dei miei scrittori preferiti, scrisse un editoriale sulla gazzetta di Reno, sul Reno Gazette, dove si ospitava l'incontro, dicendo: è giusto che Jeffries, che era il bianco, vinca, perché deve dimostrare la superiorità morale dei bianchi. Questo scrittore era Jack London, pensa tu. And I'm thinking about a research that I had to carry out for last year for an article that I was writing on what was the first important boxing match between Jack Johnson and Jim Jeffries, an unforgettable match that divided public opinion. That was 1914.
And one writer wrote on the Reno Gazette that the white player Jeffries had to win to prove the moral superiority of the white race, and that that novelist was Jack London. Jack London. Yeah. On the Reno Gazette. Yeah, I know all about Jack London. Per la cronaca vinse però il nero, vinse Jack Johnson. The problem what I find is despite all that I just said, it can become sort of this effort where I have to, okay, what do I have to tell myself to accept this writer now? What do I have to tell myself? With Jack Johnson, I'm like, you know what? I don't know. I've never seen a wolf anyway. It's like, I'm not going to die if I never read him. He's a great writer, Marlon. Yeah? I think he's a great writer. There are lots of great writers. I'm like, I already have 4 libraries. I'm like, I think I have enough books. But I remember this thing that Jack London being one of the guys. I'm like, you know what? I'm done. I'm like... Adesso, nonostante tutto quello che ho appena detto, mi rendo conto che potrei cominciare a fare uno sforzo nella mia prossima dichiarazione, e in fondo io non sono particolarmente interessato ai lupi e posso anche non leggere Jack London. E Antonio ha detto è un bravissimo scrittore, sono tanti però i bravi scrittori, io ho già 4 librerie in casa mia e posso anche fare a meno di leggerlo. Dunque, allora, prima di dare le domande al pubblico, la possibilità di fare alcune domande, chiudo con un'altra citazione, l'ultima, è di Malcolm X. Nessuno vi può dare la libertà, nessuno vi può dare l'uguaglianza o la giustizia. Se siete uomini, prendetevela. Era un rivoluzionario, un personaggio controverso, deciderai tu come vorrai descriverlo, ma voglio sapere cosa ne pensi. Se è inevitabile che la libertà, la giustizia, cosa dice l'uguaglianza, bisogna prenderla necessariamente anche con la violenza. Serve. My last question before giving the opportunity to the audience to ask theirs is a comment that I'd like you to make on a statement by Malcolm X that said, no one can give you freedom or equality or justice. If you're a man, you have to take it. Meaning you have to recur to violence if necessary, because that's the only way. I think sometimes the default position with Malcolm X, when people read Malcolm X, is that they just assume he meant violence, or sometimes violence as a first resort as opposed to a last. And I think freedom, and the way I've always read that quote is freedom is take freedom meaning claiming it. It's like I like what Chimamanda Adichie says. Yeah, you become a feminist by just saying I am a feminist. Yeah. And I think not everybody in certainly in the South was necessarily being beaten down and lynched and so on, or put another way, just because somebody wasn't beaten down or lynched or so on didn't mean they didn't need to get free. And I think that the claiming of freedom and the changing of attitude is something you can do. And that's funny enough, that's one of the things that used to mystify slave owners, that because people, we have this idea that it's only now we're realizing the inhumanity of slavery. That's bullshit. They knew even back then it was awful. Because one of the reasons why they knew it was awful is that they couldn't understand why slaves would be so celebratory, so happy, so joyful in their music, and so inventive, despite the horrible things being done to them. So they knew full well it was an atrocious thing they were doing. But again, whether it's 30 seconds of the day, whether it's late at night, whatever it was, at some point that house slave, that field slave, claimed freedom. So I think it's something, when he says take it, I read it as you can claim it, as opposed to, which doesn't mean you don't end up with violent opposition, because you're going to have that too. One of the things in Jamaica that we've come to, what I realize in Jamaica is that I don't think we've ever had a movement in Jamaica succeed without violence. But usually it's violence against them. Yeah. So yeah.
Io credo che la posizione preconcetta o comunque predeterminata che tutti abbiamo nell'esaminare o nell'interpretare questa dichiarazione di Malcolm X sia appunto quella che lui intendesse il ricorso alla violenza o quantomeno lo intendesse come prima scelta e non come ultima scelta, mentre secondo me questa sua dichiarazione significa semplicemente che non possiamo aspettare che appunto ci venga data da altri, ma dobbiamo rivendicarla, come nel caso di Chimamanda si tratta di dichiararsi femministi, cioè di fare un primo passo verso una rivendicazione dei diritti, perché è evidente che nel sud schiavista di un tempo non tutti venivano picchiati, linciati o maltrattati, ma c'era comunque l'esigenza per tutti che la schiavitù non esistesse più e che venissero riconosciuti i diritti. Quindi secondo me la giusta interpretazione di questa dichiarazione di Malcolm X è nel senso di una rivendicazione e di un cambiamento di atteggiamento mentale, e questo vale in particolare per la mistificazione che c'era rispetto ai proprietari degli schiavi, che in qualche modo nonostante queste atrocità commesse nei confronti dei neri, quello che lasciava loro assolutamente incapaci di comprensione era il fatto che ci fosse una capacità di resistenza da parte loro, il fatto di cantare, il fatto che ci fosse un momento celebrativo, per cui l'importanza è proprio sulla rivendicazione, non necessariamente con il ricorso alla violenza, anche se per esempio nel caso della Giamaica non si può fare a meno di ricorrere a una forma violenta di rivendicazione. Grazie. Ora vediamo se ci sono delle domande, le prende volentieri Marlon. Se non ci sono un paio di annunci, prego, le diamo subito il microfono. Just a small question. Mm-hmm. It's a wonderful opportunity when we have sorry, I can't speak anymore. Festival like this, and we meet new writers. So just a question. I'm going to read you, and I would like to know which book to start with. The one that was rejected 78 times, which of course is extremely intriguing, mm-hmm. or the one that got the Booker Prize, or another one. Oh my God, I don't know. You know, my I don't have favorites with my book. My favorite book is the one I'm writing now. Because I think writing a book is such a totally different experience from reading one. So I don't know if I have a good answer for that. I mean, both of them cost about the same. All of them cost about the same amount of money, I guess. Yeah, I don't know. I honestly I don't rank. I've never ranked them, so I have no idea. I just whichever one. Occasioni come queste sono appunto quelle di conoscere anche autori, e io non conosco i suoi romanzi. Da quale mi consiglia di partire? Da quello che è stato respinto per 78 volte o da quello che ha vinto il Booker Prize? Non ho dei libri preferiti, forse il mio preferito è quello che sto scrivendo in questo momento, ma il mestiere di scrivere è molto diverso da quello di leggere, e non ho mai fatto una classifica dei miei libri, quindi non so bene cosa risponderle. C'è un'altra domanda, prego. I don't want to answer the question, but I decided to start with the Book of Night Women. Mm-hmm. And that's the book I'm reading now. And the question is that I read that critics have really compared your work to that of a lot of female writers, mm-hmm. Especially Toni Morrison. Mm-hmm. So I was wondering whether you were consciously evoking Toni Morrison in your work. Like there's, in the first chapter, there's the character Circe, which also appears in the Song of Solomon by Toni Morrison. Mm-hmm. And you have these mythical, legendary figures like Homer, Lilith, and Circe. So what is your relationship with that female tradition? Mm-hmm. And why do you have a female character named Homer? The Homer question probably is the quicker one to answer. It just came. It just came to me.
Homer, in a lot of ways, is influenced by actually a Jean Rhys character in Wide Sargasso Sea, Christophine. And maybe that's where the sort of taking a male-ish name sort of came from. I am hugely influenced by Toni Morrison, and I have no intention of losing that influence. Somebody once asked me if I think I'd ever get out of Toni Morrison's shadow. I'm like, why would I? It's like I have no intention of getting out of that shadow. But it's funny. I remember when I was writing my first novel, and this writer, Elizabeth Nunes, a Trinidadian writer, she was one of the first persons to read the manuscript, and she said, "You know, you're a pretty good writer, but you have no clue about women." I was like, "What are you talking about? I'm surrounded by women. I was raised by my mother, this and that." And then she said, and she was correct, and I'm sure if I raised with a lot of men, it would be correct. And she said, "But you don't read any women, do you?" And I was like, "No, and I couldn't name any. And I realized, like a lot of male writers, I do not read women. I didn't read any women. And she says, "Well, you don't understand female literary space. You don't understand women writing about women. That's what you don't understand." Because I thought the problem was because of these women do terrible things and have terrible things being done to them, that was the problem. I said, "No, that's not the problem. The problem is you don't understand. You don't understand that space." And she told me to read Toni Morrison and Alice Walker and Iris Murdoch and Muriel Spark and even the women in genre fiction like Patricia Highsmith and Natsio Carino and all of that. And honestly, to get to the point where I could write about women, I just read more women writers. It really is that simple. And that, well, it was that sort of simple for me. And I think that's why I think I've gotten to that point. Just reading, when you read how complicated, I mean, to read Beloved is to come to terms with something that you don't want to come to terms with. Can you ever be in a situation where the greatest act of love is murdering somebody? How do we even process that? But the fearlessness to go into that kind of subject matter is what I got from Morrison. And to do that without my characters losing their humanity. That's something I got from her, so I have no intentions of losing it. Riguardo al personaggio femminile e in particolare sto traducendo la domanda, sto leggendo il suo libro che riguarda The Book of Night Women e mi domando se la citazione di Toni Morrison è una citazione che è consapevole, è voluta, ci sono vari livelli di citazione anche nelle figure mitologiche e leggendarie e c'è un personaggio di una donna che viene chiamato Omero. Vorrei sapere per quale motivo si chiama Omero e appunto qual è il suo rapporto con questa tradizione femminile. Per quanto riguarda il personaggio femminile che si chiama Omero è venuto così e riguardo alla citazione nel caso del personaggio di Omero in realtà viene da un personaggio di James Rhys e Toni Morrison è evidente che io sono influenzato dalla sua scrittura e quando qualcuno mi chiede quando uscirai dall'ombra di Toni Morrison io rispondo perché mai dovrei farlo. E la mia influenza, l'influenza che questa autrice esercita su di me, risale a quando io stavo scrivendo il mio primo romanzo e la donna che ha letto la prima stesura del romanzo mi ha detto: tu non hai la minima idea, vero, di come scrivere i personaggi femminili? E io un po' piccato ho detto: ma come? Io sono cresciuto circondato da donne, conosco perfettamente le donne. E lei mi ha risposto: ma tu non hai mai letto nessuna autrice, non hai... E io ho subito reagito dicendo: no, non è vero, ho letto, e sono rimasto subito a corto di nomi, non essendo in grado di citarne alcune, perché mi ha fatto osservare che mi mancava proprio l'accesso a quello spazio
letterario femminili che quindi mi sfuggiva nella sua comprensione. Avevo bisogno di leggere autrici, scrittrici che parlassero di donne, ed è così che ho scoperto e ho conosciuto Toni Morrison e moltissime altre, proprio per poter io stesso riuscire poi a scrivere dei personaggi femminili così intensi, con i livelli di profondità che sappiamo ha raggiunto Toni Morrison, per esempio nel caso di Beloved, cioè il fatto di arrivare a compiere amatissima in italiano. Amatissima, a compiere come estremo gesto d'amore un omicidio, quindi una zona molto... È venuto il momento di ringraziare tante persone. Abbiamo anche una tradizione nell'ultima sera di fare una piccola rivelazione che è il tema dell'anno prossimo. Voglio innanzitutto ringraziare Marlon James per la sua passione, l'intelligenza, il coraggio e la brillantezza. Voglio iniziare tutti i ringraziamenti con mia moglie, Jackie, perché non solo per quello che ha fatto e fa per le conversazioni, ti puoi anche alzare in piedi, ma perché l'idea originaria di invitare Marlon è stata sua. E non ha nulla a che fare col fatto che sono entrambi giamaicani, ve lo giuro. Poi devo voglio chiamare Davide Azzolini qui, che è il co-direttore del festival. Vieni qua. Mi aiuterà a fare tutti i nomi perché io li dimentico. Il primo che facciamo è ovviamente Anna Ribotta, eccola qua, che ci ha seguito tutte queste sere. Simona Esposito, in fondo. Alessandra Cusani, l'ho vista prima, e Rosa Losito, ho visto anche lei, grazie. So che ha collaborato anche Piera Cusani, se c'è la ringrazio di cuore. Paola Tuccillo, per il magnifico, la vedo, eccola Paola, benvenuta. Si è occupata della grafica. Carlotta Corradi e Camilla che stanno facendo i documentari. Steve Bisgrove, il nostro fotografo che non vedo più ma c'è, è nascosto da qualche parte. Gennaro e Andrea della Net Congress, grazie a loro. Gianluca Esposito, che è stato colui che è andato a prendere tutti i nostri ospiti a Napoli e li ha seguiti. Marcello Zoleo per tutti gli allestimenti, e lo vedo, lo ringrazio di cuore, il direttore del Punta Tragara e tutto lo staff. Allora, ci rivediamo fra un anno ed è sempre un pochino malinconico, però mi sono divertito, spero anche voi. Il tema del prossimo anno, che sarà la 12ª edizione delle conversazioni, sarà bugie. Buon divertimento e non mentite troppo per quest'anno. Arrivederci. Marlon ha detto che vuole venire l'anno prossimo per le bugie.